Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have 9,000 square meters clean title at 150 pesos per square meter, located in Barangay Katipunan, Clarin, Bohol. So this is 150 pesos per square meter. So overlooking, flat, then elevated ba niya, flat terrain, and it has coconut trees, yang gagmay pa, no? Yang tamnan, yang coconut trees, banana trees, and napoy mga other assorted trees kanang mga kahoy or gimelina. Approximately 200 meters from Barangay Road. So 200 meters. Then we can reach up to the site by walking. Lakaw lang ta, guys. So maglakaw lang yun ta because dili man siya replikasada, although you can use motorcycle, but we prefer to walk. So maayo pod maglakaw. Then interior ni siya, guys, did with one neighborhood na usa ka silingan, kubura kanang gamay, small house. Then Clarin, this place is Barangay Katipunan, Clarin, Bohol, is approximately 2 kilometers from National Highway. So mga duha yun ka kilometro gikan sa highway, guys. So mao na status. So interior lot, which is ideal for pigiri, farming, or gusto ka magpuyong malinawon, di ka ganahag silingan, only one neighbor mao na may kubo. So mao na siya, guys. Then napoy sibyo, makita po mo gamay, karanta po kag dagat gamay nya. Nindot kaya gyud ang location, honestly lang. Pwede ra ka makapanom-tanom, wala gyud bato-bato. So really very nice. Pero diri, guys, dapita kini ra pod siya barato kay interior man, pero there are kuan pod, guys, mga mahal na pod ng uban diha nga property na tag 1,000, na ba, 500 to 1,000 per square meter. Pero kini siya kay na interior mao gyud pod ni murag gikuan lang kanang si tawagan na subasta ra sa owner, ibaligya lag barato. So mao na to, guys, no. Kini nga property, it's really kuan, guys, affordable siya, dili siya mahal, barato ra gyud ang pagbaligya niya. Natay mga distance, no, mas nindot magud ni kay kung moadto ka sa Cebu City, ato labi na kasagaran Cebu, daghan man taga Cebu nakapalit na diri, guys. Napay mga foreigner, kuan na sila kanang Cebu, mas pabor magud diri dapit sa may Clarin, Tubigon, mas duol gyud nya. Matutag airport, labi na naman tay international airport sa Panglao. So nindot na, plus SM City sa Tagbilaran pohon, pertin nindot ta na gyud, guys. So this is really a good listing and barato pa gyud siya kaayo, guys. Nya mao ni ang road na to, no, barangay road ni siya, guys, pero kulang pag development, pero magi ana gyud sakyanan, magi ana gyud. Okay, again, thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.